Good evening, Vandalon. Today we are here for discussing on Chapter 4 Biotechnology Principles and Processes. So, from Botany, this is the fourth chapter. In our first discussions, we discussed about chapter number 1 Asexual and Sexual Reproduction in Plants. So now we are going to have a detailed discussion on chapter 4 Biotechnology Principles and Processes. So this is my session 1. Here first we are going to have a clean idea how biotechnology is implemented in various fields. What is actually biotechnology? Where it is being used up? What is the benefit for human being? What are the different techniques involved in it? So these are the various subtopics we are going to discuss in this lesson. First, let me see what is actually the word biotechnology refers to. So, from the word biotechnology, it is clearly stated bio means living. So, we are going to use something which is in a state of living. Good. And logy means study. And we are going to study about the technology which is using living organism. So we are using living organism and we are studying about the technology which is using the living organism. So that is called as the biotechnology. So this is a science which is actually started its roots from BC, and without knowing what is the importance of it and what is the process and principle behind it, many of our ancestors are using this biotechnology for a very longer period of time. So they started it, as I stated, from BC, and till now it has evolved a lot using all the modern techniques in it, and it has been evolved as the greatest branch of biology. So this branch, this science of applied biological process of development and utilization of biological processes, forms and system for the benefit of mankind and other life form. So we are ready to take up any branches, any process which is using the living form and system, and we are going to create up certain process which is going to give us an output which is going to be a benefit of mankind and the life form. So நம்ம என்ன விதமான டெக்னிக் வேணா இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம், பட் a living thing is the main product we are going to use in this technique, and we are going to get some benefits out of this biological process, and that is going to be the biotechnology. So this term biotechnology was coined by Carl Ehrlich, an Hungarian engineer, in 1990. So he is the first scientist who used this term called as a biotechnology. This biotechnology uses, as I state, they are using many techniques, advanced as well as traditional techniques in it. So it includes many living organisms, especially microorganisms are being a part of biotechnology from the ancient period to the modern period. So என்னென்ன microorganism அப்படின்னு எடுத்தோம்னா bacteria and the most popular fungi, the unicellular fungi called as yeast, are all taking a very good part in the biotechnology. And apart from this, we are using certain tissues, cell and cell organelles too in this process of biotechnology. And as a result of this biological process, we are deriving many molecules, and it may be a medicine, or it may be an antibiotic, or it may be an antiseptic, or it may be some single cell protein, or it may be any of the products. We are getting some molecules which are isolated from the biological process. And examples it is given as enzymes, hormones. All these biomolecules are being extracted from the biotechnology process. And especially these biotechnology process is concerned about converting the raw material into useful product. This is the key aim.
ஸோ பயோடெக்னாலஜின்னு ஒன்னே ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ஒரு லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா, they are taking the raw material, natural raw material, and that raw material may be of any type. It may be a waste product, or it may be any useful substances. They are taking up the raw material and converting them into a desirable product, which is mankind is being benefited from. So that is the aim, that is the objective behind the biotechnology. So any sort of process we are just taking in. So this biotechnology is being broadly classified into two based on the period of time which is being using this biotechnology, and what are the methods they are used for the biotechnology process. So we are classifying them as two type. One is called as the conventional or traditional method of biotechnology, and the one is the modern method of biotechnology. This conventional or traditional biotechnology is just a very raw technology. Here we need not to care or worry about what is the principle, what is the process that is taking place. We know only what is the material we are using for it and what is the product we are deriving from it. That's it. So no need for any technical knowledge, no need to measure up things, no need to get into process oriented methodology studying, nothing is there. So that is called as a kitchen technology. That is, in the kitchen we are not concerning about what is the chemical reaction and what is the raw material is made up of, what is the molecular nature. So that's and all we are not worrying actually. So we are just making up some food product out of it, or any type of product out of it, without knowing what is the basic behind it. So this conventional or traditional biotechnology is called as a kitchen biotechnology. So our ancestors are using this for from very old civilization. As I stated, it's from 6000 BC we have started this conventional or traditional biotechnology. So the very well known is the production of bread or production of wine, or the examples of conventional or traditional biotechnology, which we are having the root from the late BCs. So we are using here microorganisms like bacteria for producing some daily using substances. For example, thyroid, curd. So curd amma prepare பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்க, they are just boiling the milk and let it cool down at the room temperature. Then they will be adding a teaspoon of curd to that and close it up. So they are leaving it for overnight period of time, and morning you can able to see the full milk turned into your curd. So what is the magic that has happened? His mother know about what is the process behind it, and she tested the temperature of the milk, or she made any incubators to make it up, or she required any instrument to do that. Nothing at all. She knows that when a teaspoon of curd is added to the milk, and she knows that it's going to be turned up into curd. So ghee, cheese, idli, the batter which is ready for making up dosas, and naan, bread, pizza, and all these, including the beverages like beer, wine, everything are made by the conventional or traditional biotechnology. So we are not at all worrying about what is behind this process and what is the chemical reaction involved in it. So we are concerning only on the product and the raw material which is involved. That's it. And the second process is called as the modern biotechnology. So this modern biotechnology has all its biological process which is having the scientific validation. Start from the 18th century, many scientists has innovatively created up many different biological processes, and we are using all this biological technique into the kitchen technology, and we just want to make it upgraded. The kitchen technology is just upgraded, which is having this scientific validation, and we had created this modern biotechnology, which all the knowledge we have in the genetics, we have in the DNA,
we are having in the hybridization, we are having in the fermentations. So like that we had all these different fields of biology, and their knowledge are being implemented into this kitchen technology, and that's the modern biotechnology has bloomed out of it. So நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நாலேஜும் நம்ம ஒரு கிச்சன் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற ஒரு நார்மல் ரா ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜிக்குள்ள இது எல்லாத்தையும் புகுத்தி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், we are just made an upgraded version of the traditional biotechnology, and that is the modern biotechnology. So today, if you take this modern biotechnology, you cannot find a industrial field that is related to biology without using this biotechnology. So it is being getting blended up with the techniques of today. So இன்னைக்கு நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு pharmaceutical companies இருக்கட்டும் சரி, beverages industries, the beer wine produce பண்ற industries இருக்கட்டும் சரி, agro industry, agriculture industries, and any sort of biotechnology industries are all based on this biotechnology, and this has been grown as a billion-dollar industry. So just they slightly started up from the kitchen, and now they are ruling the whole world of biotechnology, and they are rolling over all the industries as they are having their root in the all type of industries, as all industries are having the concern about creating a greater product at a greater amount using simple technique. ஸோ நமக்கு எப்பவுமே அப்படிதான், சின்னதாக தான் வேலை செய்யணும், பட் ப்ராடக்ட் ரொம்ப பெருசாக கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பயோடெக்னாலஜியோட எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ். ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியாக செய்யணும், கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல் வச்சு செய்யணும், பட் த குவாலிட்டி அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஷுட் பி வெரி ஹையர் இன் அமௌண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து modern biotechnology bloom ஆகிறதுக்கான reason. And if you take any of the fields and any of the products which we are using, ஒரு நாள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற ஒரு நாளோட ப்ராடக்ட்ல கண்டிப்பா பயோடெக்னாலஜியோட ப்ராடக்ட் ஒன்னாது இருக்கும். So that's how they are being branched up their roots to all the sectors of the biological field. So that is the brief introduction about what is actually the biotechnology, what are the two branches of biotechnology, how modern biotechnology is having its futures, how they are having their wings to be spread up on all the field. So it has an ability to change the genetic material. That is, we are not only concerning about what is the product we are getting from raw material, and we know the tricks to change the DNA. ஸோ சும்மா வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியலை போட்டு அதில் ஒரு 4 மைக்ரோ ஆர்கானிசம் போட்டு அதுலேருந்து வெறும் ப்ராடக்ட் எடுக்க மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜியில் அந்த ப்ராடக்டை எப்படி 100% இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட்ல எப்படி புதுமையை புகுத்துறது, அதில் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸை கண்டுபிடிக்குதுன்ற வரைக்கும் we are just developed it. So we know how to change the genetic material. DNA ல என்னெல்லாம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும், so what sort of mutation we can create, what sort of addition we can do in the gene, what sort of deletion we can do in a gene. Like that we had a very great knowledge in the recombinant DNA technology. This RDNA technology played a very good role, and that has been opening up the door for the modern biotechnology. And that's why modern biotechnology is stepping into the future. So இந்த RDNA டெக்னாலஜி தான் இவங்க வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்டா பேசிக் பிரின்சிபிளா இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ தே ஆர் ownership for a new developed products, and they are just creating some social impacts. ஸோ ஒரு டைம்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is being very limited for an tomato to grow up. ஒரு செடி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு 10 டொமேட்டோஸ் தான் க்ரோ ஆகும், அண்ட் அதுவும் வந்து நிறைய வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ லாட் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து நம்ம போர் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு அது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. பட் ஹியர் வி ஆர் டன் ஆல் திஸ் modern biotechnology implemented on the agro industries, and now we are getting some of the varieties of tomato which is just giving rise to at least 50 to hundreds of tomato ஒரு செடியில இருந்து வர்ற அளவுக்கு we made magics over that in the normal DNA. ஸோ அது பெஸ்ட் ரெசிஸ்டண்டா இருக்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டோம், பெரிய ட்ராட் ரெசிஸ்டண்டா கொண்டு வந்துட்டோம். மழை பெய்யுதோ தண்ணி இருக்கோ இல்லையோ வளர்ற அளவுக்கு செடிக்கு அந்த எபிலிட்டியை
நம்ம கொடுத்துருக்கோம். It's all because of the magic that is made by the rDNA technology and the modern biotechnology, which is paving the way for the future generation. Because இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்ரி லேண்ட் ஆர் ஜஸ்ட் டர்னிங் அப் இன் டு தி கான்கிரீட்ஸ். அப்படியே ஃபுல்லாக ஃப்ளாட் போட்டு எல்லாமே கான்கிரீட்ஸாக போயிட்டே இருக்கு. இஃப் திஸ் சுச்சுவேஷன் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்டெண்ட், என்ன நடக்கும் ஃபியூச்சர்லனா ஃபுல்லாக பில்டிங்ஸ் தான் இருக்கும். அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு லேண்ட் இருக்குமானே சொல்ல முடியாது. ஸோ சாயில்லெஸ் கல்டிவேஷன் வந்துருச்சு, வாட்டர்லெஸ் கல்டிவேஷன் வந்துருச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஹேங்கிங் பண்ணுறாங்க, செடியெல்லாம் வந்து ஹேங் பண்ணுற மாதிரி வளர்க்குறாங்க. பில்டிங்கோட வால்ஸில், பில்டிங்கோட சைட்ஸில், காம்பவுண்ட்ஸில், terrace, they're just going it just like that. So they are not requiring any type of field or soil. So this is the future. So our modern biotechnology is just opening up the way for the future. So what is focus? What biotechnology is actually focusing on? I told you that that is a multidisciplinary origin, and it has its roots in all type of sectors in the biological industry. So starts from fermentation, and we are all aware about this fermentation, as this is the older technique. We are following it as a traditional one. So we are converting the glucose material into acids or alcohol with a fine release of carbon dioxide. So by this we are producing many chemicals, antibiotics, vitamins, toxins, and alcohols, enzymes, acids, all coming under the category of fermentation. And the second branch it is focusing on is a biomass. It is bulk production of the single cell protein. So it may be a bacteria, or it may be an algae, or it may be a fungi. So we are producing the biomass. The lot amount of microorganisms valakar, and using that for the biofuels. So as you know that we are running out of petrols and fuels. So biofuels are being under the processes, and many scientists are working on this field to get it for the market. And enzymes, which is being going to act as a biosensor in the processing industry. So இப்போல்லாம் யாரும் வந்து பிளட் டெஸ்ட்டுக்காக நாள் கணக்கில் வெயிட் பண்ணது கிடையாது. It is all getting too technical that if you are adding a drop of blood on a biosensor, and that will detect and tell you what is the diabetes, what is your sugar level, what is your cholesterol level. It is just showing you just in a minute of time, and you requires only 1 drop of blood, not 5 ml of blood at all. So that is a greater invention in the field of medicine. So enzymes are acting as in this biosensors, and that is one focus of biotechnology. And the fourth focus of biotechnology is a biofuel. As I stated that a lot of microorganisms are having the capacity to degrade the some of the raw material to produce hydrogen, and that is being used as a biofuels. And alcohols and methanes are being used as a biofuel. And microbial inoculants, that is a very great branch of biotechnology, that is called as biofertilizers. So you, instead of using urea, DDT இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதால we know what is the biomagnification. அது எந்த அளவுக்கு நம்மளோட பாடியை, அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ், சாயிலை கண்டாமினேட் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். அதனால we are just shifting over to the biofertilizers. ஸோ வெறும் கவுடங் மட்டுமே பத்தாது. So you have to use some other fertilizers to make it grow on a very greater rate. So we are inoculating microorganism as a biofertilizers. So azolla, rhizobium, இந்த மாதிரி நிறைய organism we are voluntarily adding it to the soil and make it as a biofertilizers. And plant and animal cell culture for the production of secondary metabolites like monoclonal antibodies and some of the acids. So these are all the secondary metabolites. So we are doing this tissue culturing technique using the hybrids, and we are creating up the monoclonal antibodies from the plant and animal cell cultures. And as I stated, rDNA technology is a key principle and process behind biotechnology. We are producing n number of products from this rDNA technology, which is including the key concept of biotechnology. And the process engineering, that is effluent treatment, ரொம்ப ஒரு பெரிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா
வேஸ்ட் மேனேஜ் பண்றது தான். பிகாஸ் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி லைக் இந்தியால வந்து ஒரு நாளைக்கு டன் கணக்குல வந்து சாலிட் வேஸ்ட், லிக்விட் வேஸ்ட் will be collected and we require a proper technique to convert them into a useful product, or we have to just delete it out of the soil or water. So how we are going to treat those effluents and water recycling has to be done, so to reduce the quantity of exploiting these water resources. So for all this we have one focus, that focus is about the biotechnology. So இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியும் எவ்வளோ ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து மாலிகுலர் பயோடெக்னாலஜி அதோட ஃபுட் பாத்தை வந்து பதிச்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்போ நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கிற வேக்சின்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, நம்ம பயிரிட்டு சாப்பிட்ற கிராப்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, வளர்க்குற அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, ட்ரக்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை நம்ம போயிட்டு எடுக்கிற மெடிக்கல் டெஸ்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் அனாலிசிஸாக இருக்கட்டும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே பயோடெக்னாலஜி இருக்கு. ஸோ பயோடெக்னாலஜி இல்லாமல் இன்னைக்கு நம்ம எதையுமே ஒரு நாளில் செஞ்சிட முடியாது. ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜி பற்றி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த செஷனில் வந்து கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஃபுட், ரைட்? ஸோ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஃபுட்ஸ் சம்மந்தமாக இது இருக்கிறதால ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ நான் சொன்ன ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜி வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ கிச்சன் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ ரொம்ப பெரிய நாலேஜ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கேன் கிரியேட். So some of the traditional biotechnology products are being said here. You know that the glucose is the key behind this traditional biotechnology. So ஒரு sugar molecules என்னெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜியில் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ குளுக்கோஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 6 கார்பன் காம்பவுண்ட் மாலிகுல்ஸ்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ யூஸ்வலாக செல்லுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசத்தில் இந்த 6C carbon molecules is going to broken down into 3 carbon molecule called as the pyruvate. இது எங்க நடக்கும்னா சைட்டோபிளாசத்துல நடக்கும். And இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து glycolysis. So I think you are aware about this word glycolysis. So the process is called as glycolysis, by which the glucose is broken down into pyruvate, a 3 carbon compound molecule which takes place in the cytoplasm with the release of large amount of energy. It is a catabolic process. So in the catabolic process again the pyruvate is going to convert themselves as either lactic acid, ethanol. ஏன்னா ஃபர்மெண்டேஷன்ல 2 ப்ராடக்ட் தான் மெயினாக ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்று ஆல்கஹால், இன்னொன்று வந்து ஆசிட் அலாங் வித் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பைருவேட் மாலிகுல ஒரு ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஒரு ஃபங்கை கிட்ட நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, இதை வந்து லாக்டிக் ஆசிடா மாத்துறாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து சோய் சாஸ். இந்த சோய் சாஸ் வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஃபார் சைனீஸ் ஃபுட் ஐட்டம். ஸோ ஒரு என்ன சொல்றது, நூடுல்ஸ் ரெடி பண்றோம்னா கண்டிப்பா இந்த சோய் சாஸ் ஊத்தாம இருக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் சால்ட்டி அண்ட் சோர் டேஸ்ட்ல இந்த சோய் சாஸ் இருக்கும். ஸோ ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஃபங்கை இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த conversion of pyruvate to lactic acid. So that is the product called as a soy sauce. And the second one, the lactobacillus is very familiar to all because dairy industry in the lactobacillus which is the. So this lactobacillus is going to convert the pyruvate into lactic acid again. And this sort of conversion you can see in the dairy products like cheese, yogurt. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைருவேட் வந்து இட் இஸ் பீயிங் கன்வெர்டட் இன்டு லாக்டிக் ஆசிட். நம்மளோட பாடியிலையும் பைருவேட் வந்து லாக்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் அட் சம் அக்கேஷன்ஸ். ரொம்ப எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் மசில் செல்ஸ் இந்த ஆல்டர்னேட் பாத்வே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. யூஸ்வலி நம்மளாம் ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் தான். வி ஆல்வேஸ் கன்வெர்ட் குளுக்கோஸ் டு பைருவேட் அண்ட் பைருவேட்டில் சைட்டோபிளாஸ்மில் பைருவேட் கன்வெர்ட் ஆனாலும் நேராக எங்கே போகும்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு போகும். மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு போயிட்டு அங்கே ஆக்சிஜன் அவைலபிளாக இருக்கும், ஏன்னா ஏரோபிக் ரியாக்ஷன். ஸோ அந்த ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகிட்டு தே வில் பி ஃபார்மிங் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் எனர்ஜி. இது வந்து ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் பண்ணுறது. பட் அனரோபிக் ஆர்கானிசத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இருக்காது. ஸோ தே ஆர் நாட் கோயிங் டு இன்வால்வ் இன் தி oxidation reaction of the food material. So they are just going to convert this pyruvate into either lactic acid or ethanol மாத்த போறாங்க. இப்போ நீங்க சாக்ரோமைசி இவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will be producing ethanol with carbon dioxide. ஸோ இவங்க ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ பியர், வைன்
அண்ட் உங்களோட பிரெட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வர எல்லா விதமான பிரெட் அண்ட் பிஸ்கெட்ஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் தி சாக்ரோமைசிஸ் சர்வீஸ். பிரெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் பிகாஸ் the yeast Saccharomyces cerevisiae பார்த்தீங்கன்னா they are just converting all the glucose into ethanol. So with the release of carbon dioxide, the carbon dioxide release பண்றதால ஒரு bread open பண்ண பார்த்தோம்னா there you could see lot of holes in it. So it's all because of the release of carbon dioxide. And leavening நடக்கிறதால தான் அது ரொம்ப softy nature-ஆ இருக்கு. So this is what Saccharomyces is actually doing. So converting a glucose into either acid or alcohol is the chemical reaction behind the traditional technology. So fermentation, as I stated, it has been a Latin word. Fevery means to boil. So here what you are doing, using some enzymes or using some technique, biological process, you are converting the glucose into the alcohol. This is fermentation basic chemical reaction. ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது, ஃபர்மெண்டேஷன் பற்றி படிக்கிற அந்த ஸ்டடிக்கு வந்து ஜைமாலஜி அப்படின்னு பேர். It has been started from 1856 by a French chemist Louis Pasteur, father of மைக்ரோபயாலஜி இவர் தான். ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அவர் எங்கே ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸ் வந்து கெட்டு போகிறத வந்து அவர் பார்க்குறாரு. அதில் ஒரு புளிச்ச சுவையும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கேஷஸ் ரிலீஸ் இருக்கிறத அவர் பார்க்குறாரு. ஸோ அதுதான் வந்து ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறத லேட்டர் he discovered up and later he just gave a process for fermentation. So Louis Pasteur was the one who discovered this process. So what is actually happening here? The sugar is being combined with the yeast. So yeast is going to eat the sugar, and inside the yeast cell, this sugar molecule, that is especially the glucose, is being broken down into pyruvate. So I told you glucose is a 6-carbon compound molecule and pyruvate is a 3-carbon compound molecule. So it is going to take place in the cytoplasm, and later it is going to decarboxylation, that is a releasing of carbon dioxide. So ரெண்டு carbon compound molecules வந்து இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ as I stated, glucose வந்து ஒரு 6-carbon compound molecule. இதை உடைக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 2 pyruvate. அப்போ 2 3-carbon compound molecule கிடைக்குது. இது டீகார்பாக்சிலேஷன். டி அப்படின்னா ரிமூவல்னு அர்த்தம். எதை ரிமூவ் பண்ணுறோம், கார்பனை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ 2 கார்பன் காம்பவுண்ட் மாலிகுல்ஸ் இதுல இருந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க, 1 2. ஸோ 2 ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ வில் பி ஹேவிங் த ஒன்லி 1 கார்பன். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 2 கார்பன் காம்பவுண்ட் மட்டும் இதில் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ 2-அசிட்டால்டிகைட். ஓகே, ஆல்டிகைட் த டபுள் பாண்ட் ஓ. So the double bond O எங்க present ஆயிருக்கு, second carbon compoundல இருக்கிறதால you are calling it as 2-acetaldehyde. Okay, and then it is being converted into 2-ethanol. So second carbon compoundல OH இருக்கு. OH னா alcohol நமக்கு தெரியும். So 2 C இருக்கிறதால ethanolனு சொல்றோம். So methanol, ethanol அந்த மாதிரி butanol, bentanol அந்த மாதிரி increasing on the carbon பொறுத்து நம்ம அதுக்கு பேர் வைக்கிறோம். ஸோ அனால்னு முடியுது இல்லையா, ஓஎல்னு முடிஞ்சா ஆல்கஹால். ஸோ ஈஸ்ட் இஸ் பீயிங் கன்வெர்ட்டிங் திஸ் குளுக்கோஸ் டு எத்தனால் இன் இட்ஸ் சைட்டோபிளாசம் ஆஸ் வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம வீட்டில் பண்ணுறோம், ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் நான் சொன்னதால நம்ம வீட்டில் பண்ணுறோம், கிச்சன் ஆப்வியஸ்லி. இப்போ கிச்சனில் வந்து நம்ம மாவு அரைச்சிட்டு வந்து வைக்கிறோம் இட்லி தோசைக்கு அப்படின்னா, இது மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ளஃபியாக இருக்கும் வித் ரிலீஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அண்ட் ஒரு ஃப்ரூட்டி ஓடர் அதில் இருக்கும், பிகாஸ் அது வந்து எத்தனாலோட ஓடர் ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஓடர், ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்டி ஓடர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிலீஸ் ஆஃப் எத்தனால் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து நம்ம சின்ன ஒரு பக்கெட்டில் பண்ணிட்டோம் இதில் பண்ணும்போது. பட் இண்டஸ்ட்ரியில் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இட் இஸ் நாட் ஃபார் 100 ml or 1000 ml. They are doing it for 10,000 ml, 20,000 ml. ரொம்ப லாட்டா பெரிய சைஸ்ல பண்ணும்போது they require a bigger size of bucket. நம்ம இமேஜின் பண்ணிப்போம் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பெரிய சைட் வெஸ்ல தான் யூ ஆர் காலிங் இட் அஸ் அ பயோரியாக்டர் ஆர் ஃபெர்மெண்டர். டெக்னிக்கலாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல பண்ற ரியாக்ஷனுக்கும் பாடியில் நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்க்கும் நிறைய எரர்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ டெஸ்ட் டியூப்ல பண்ணும்போது ஒன்லி ஒரு 1 ml ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் அங்கே நடக்க போகுது. பட் அதே ஒரு 100 ml நடக்கும்போது
ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும், சரியா மிக்ஸ் ஆகாது, ப்ராடக்ட் சரியா ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரு பக்கெட்னும் போது ஃபுல் மாவும் புளிச்சிடுச்சு, கரெக்டாக கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, ப்ராடக்டாக டேர்ன் ஆயிடுச்சு. பட் ஒரு பயோ ரியாக்டர்ல ஒரு 20,000 ml நீங்க எடுக்கும்போது இதெல்லாம் பாசிபிள் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு சப்போர்ட் த பயோ ரியாக்டர் வித் ஆல் த நெசசரி நீட்ஸ் ஆஃப் அ மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஏன்னா அதில் வளர போறவங்க யாரு? மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபெசிலிட்டேட் தெம் அன் ஆப்டிமம் என்விரான்மெண்ட். எப்படி அதை நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியும் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வளர்றதுக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரெக்வயர் 27 degrees Celsius. ஸோ அதை என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக உள்ள வந்து 27 தெர்மாமீட்டர் வச்சு கரெக்டாக 27 இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ அதோட ப்ரெஷர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 13 mmHg. mmHgயில் தான் நம்ம ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ mmHg தான் இருக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெஷரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு we will be having walls. அண்ட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு ஏரோபிக் ரியாக்ஷன் இருந்தால் கான்ஸ்டன்ட்டாக என்ன பண்ணணும், ஸ்டிர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் கீழே இருக்கிற ப்ராடக்ட் மேலே வரும், மேலே இருக்கிறது கீழே போகும். அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையுமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஈவனாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த ஸ்டிரர்ஸ். அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூ நீட் டு பேலன்ஸ் த பிஹெச். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அசிடிக் பிஹெச்சாக இருக்குது அது அல்கலைனாக மாற்றணும்னா கொஞ்சம் பேஸ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, அல்கலைனாக இருக்குது அசிடிக்காக மாற்றணும்னா கொஞ்சம் ஆசிட் ஆட் பண்ணணும். லைக் தட் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் த பிஹெச். அண்ட் உள்ள இருக்கிற மீடியம், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியம். ஸோ ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கு என்ன தேவை, என்ன கார்பன் வேணும், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அளந்து நம்ம போடுறோம். எப்படி வந்து ஒரு குழம்புல வந்து அளந்து சுகர் போடுவோம், சாரி சால்ட் போடுவோம், அண்ட் தென் வந்து அளந்து வந்து கடுகு போடுவோம், அந்த மாதிரி எல்லாமே அளந்து போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் the medium has all the requirements needed for the growth of the microorganism. So they will be containing a proper proportion of carbon dioxide, hydrogen, nitrogen எல்லாமே கரெக்டாக போடுவோம். ஸோ அந்த மீடியத்தை வந்து you have to constantly supply for them for getting a good growth of the microorganism. And இதை சுற்றி வந்து கூலிங் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் பி ரிலீசிங் அப் ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜியை கரெக்டாக ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா 27 மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு சப்ளை த கூலிங் வாட்டர் இன் த தெர்மல் ஜாக்கெட் டு மேக் இட் டு மெயின்டைன் அட் 27 degrees Celsius. So these are all the different ways by which you are providing them with a constant supply of the substrate and all the optimum environmental needs of the microorganism. So இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணீங்கன்னா you will get the required product. அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ you are having aerators to give the gases and agitators to turn it up. Temperature, pH, everything is under the control in a bioreactor. ஸோ இது வந்து பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. நிஜமாவே ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு போனால் பயோரியாக்டர் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பயோரியாக்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் நியர்லி ஒரு 10,000 ml வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மெஷின்ஸ் எல்லாம் சுற்றி இருக்கு. எல்லாமே they are just going to have a proper control on all the requirement of the microorganism. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ராசஸாக பிரிக்கிறோம் பயோடெக்னாலஜியோட ப்ராசஸ். ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில், கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் ஒன்று வந்து அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ், இன்னொன்று வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு பயோரியாக்டர் எடுத்துக்கிறோம், அதை சுத்தமாக ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணும், கிருமிகளே இல்லாத மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறோம். அதில் தேவையான அளவுக்கு மீடியத்தை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி போர் பண்ணுறோம். அண்ட் அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் கேலிப்ரேட் பண்ணுறோம், ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். தென் அதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன கூப்பிட்றோம்னா அப்ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபெர்மெண்டேஷன் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் அப்ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ மீடியத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதை வந்து கரெக்டாக ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பயோரியாக்டரில் போடணும், அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு தேவையான எல்லா செட்டப்பையும் ரெடி பண்ணணும், பிஹெச் எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இன்னாக்குலமை அதில் ஆட் பண்ணும். ஸோ இந்த இனாக்குலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எவ்வளோ சப்ஸ்டேட் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இனாக்குலண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1000 ml ஆஃப் மீடியம் எடுத்துட்டு வெறும் ஒரு 10 மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதில் போட்டோம்னா ப்ராசஸ் சீக்கிரமாக நடக்காது. ஸோ யூ ரெக்வயர் அ பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் டு பி ஆடட் டு த
மீடியம். ஸோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறது பேர் வந்து அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். சரி, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? The microorganism will take the charge and they start getting to all the work done. ஒரு பர்டிகுலர் டைமிங் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். 24 hours, 48 hours, 72 hours. Like that, it requires certain time duration to grow, multiply, work on the substrate, converting them to product. ஓகேவா? 4 விஷயம் தான் செய்வாங்க. மைக்ரோ ஆர்கானிசம் முதல்ல நீங்க போட்ட உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? They will be studying the medium. என்ன கிடைக்குது நம்மளை சுத்தி சாப்பாடு, முதல்ல they will be studying on it. And later all they find out the food. And they take the food, grow, increase, multiply, and they will be starting converting the substrate into product. இதுதான் அவங்க செய்ய போறாங்க. ஸோ அவங்க ஒன்ஸ் இதை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you are getting into the process called as the downstreaming process. ஸோ downstreaming process நம்ம என்ன பண்றோம்? நமக்கு செல் தான் வேணும், பயோமாஸ் தான் வேணும்னா you are straight away harvesting the cell. ஸோ மீடியத்துலேருந்து செல்லை தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டு அதை நீங்கள் வந்து டேப்லெட்ஸாக பண்ணி விற்கிறீங்களோ இல்லை பவுடர்டாக விற்கிறீங்களோ, இட்ஸ் அப் டு யூ பீப்புள். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் யூ ரெக்வயர்ட் இஸ் ஒன்லி ஆன் த கன்சியூமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ செல்லை நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லை செல் எனக்கு வேண்டாம், செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு பிரேக் த செல் வால் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டிஸ்டர்ப் இட் டு ரிமூவ் த ப்ராடக்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த செல். சரி, எனக்கு அப்படி வேண்டாம், ஐ நீட் ஒன்லி த பயோமாஸ். ஸோ ஐ நீட் ஒன்லி த ப்ராடக்ட் விச் இஸ் பீயிங் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த செல். செல்லேருந்து ஒரு என்சைம் வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு, அந்த என்சைம் தான் எனக்கு வேணும். ஸோ தென் யூ ஹாவ் டு isolate the medium, you have to filter it, you have to process it to just isolate the enzyme or the product which is being secreted in the medium. So product அதுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா you have to go for purification, because you know that these are all produced by the microorganism and they are producing it in a medium. அப்போ மீடியமோட கண்டாமினேஷன் அதில் இருக்கும், மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட கண்டாமினேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டாமினேஷனோட ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, யூ ஹாவ் டு பியூரிஃபை த ப்ராடக்ட், கான்சன்ட்ரேட் த ப்ராடக்ட் ஆர் டைல்யூட் த ப்ராடக்ட். இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் கால்ட் அஸ் அ டவுன்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இனோக்குலம் போட்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை ரெடி பண்ணுறது. டவுன்ஸ்ட்ரீமிங்னா ரெடியான ப்ராடக்டை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ரெண்டு தான் வந்து பயோடெக்னாலஜியோட ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் விங் ஆக்ஷன். டவுன்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம், நிறைய டெக்னிக்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கேல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு லார்ஜ் டேங்க்ல வந்து வளர்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் வந்து டீவாட்டரிங் பண்ணுறோம், செல்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம், இந்த லிப்பிட்ஸை தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அண்ட் சம் ஆஃப் த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து பயோகேஸ் ஆகும். அப்புறம் கேட்டல்ஸ்க்கு தேவையான ஃபீடாக கொடுக்குறோம். அண்ட் இதை வந்து லிப்பிட்ஸை வந்து டிரான்ஸ் எஸ்டரிஃபிகேஷன் பண்ணி பயோடீசல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், பயோ எத்தனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். லைக் தட் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் where you can convert this product into different variations with நிறைய varieties of products வந்து உங்களால ஒரு பயோடெக்னாலஜியோட ப்ராசஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ண முடியும். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ வெரி க்ளீன் நாலேஜ் அபவுட் what are all the products you can get it, you can do n number of workouts with the downstreaming process and you can derive many products and you can purify as you desire. So what is the procedure as I stated? ஸோ இவ்வளோதான் ஸ்டெப்பே ஒரு ஃபர்மெண்டேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே. ஸோ என்ன ப்ராடக்ட்டுன்றதை பொறுத்து பயோரியாக்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம வந்து என்சைம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமா, இல்லை வந்து ஏரோபிக் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோமா, அனரோபிக் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோமா, அந்த மாதிரி ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி தான் பயோரியாக்டரை செலக்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் பயோரியாக்டர் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான சூட்டபிள் சப்ஸ்டேட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அது லிக்விட் மீடியமாக இருந்தால் இட் வில் பி வெல் அண்ட் குட். அதுக்கு தேவையான டைலூஷன்ஸ், பிஹெச், டெம்பரேச்சர் எல்லாமே செட் பண்ணிட போகிறோம். தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம், பர்ஃபெக்டாக ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை சூஸ் பண்ண போகிறோம். லெபார்டரியில் இதுக்காக ப்ரீ ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா மீடியத்தில் வந்து அந்த ஆர்கானிசம் எந்த அளவுக்கு வளருது, என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்றதை பற்றிலாம் ப்ரீ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தென் வி வில் பி ஆடிங் திஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். அண்ட் தென் அதுக்கு தேவையான இன்குபேஷன் டைமையும் டெம்பரேச்சரையும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா அந்த இன்குபேஷன் வந்து ஏரோபிக்காக இருந்தால் ஸ்டில் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு உள்ள ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அனரோபிக்காக இருந்தால் டைட்டாக சீல் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் செய்யறது மூலமாக யூ ஆர் கெட்டிங் த ப்ராடக்ட் பை த ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் அ டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து
எஸ்சிபி வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்டா பார்க்கப்படுது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் வந்து ஸ்பைருலினா இங்க கொடுத்துருக்குது. இது மாதிரி ஸ்பைருலினா வந்து ஒரு ஆல்கே, அந்த மாதிரி ஃபங்கையோ ஒரு பாக்டீரியாவையோ இல்லை வந்து ஒரு ஈஸ்டையோ எதை வேணால் நம்மளால வந்து ஒரு லாட்ல பெரிய அளவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி பவுடர்டு பண்ணி அதை என்ன பண்ண முடியும், ஒன்று அனிமலுக்கு ஃபீடாக கொடுக்கலாம், இல்லை ஹியூமனுக்கு வந்து ஒரு சப்ளிமெண்டரி ஃபுட்டாக கொடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம சொல்றோம். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையான நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு. ஒரு விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விட்டமின்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் கேன் டேக் திஸ் ஆஸ் அ சப்ளிமெண்டரி ஃபார் த டயட். ஓகேவா? இதுல வந்து எஸ்சிபிஸ்ல வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து சிங்கிள் செல் புரோட்டீனா லாட் அமௌண்ட்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செல்லுலோமோனாஸ், ஆல்கலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா விச் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ சிங்கிள் செல் புரோட்டீன். ஃபங்கை எடுத்துட்டீங்கன்னா அகாரிகஸ், சாக்ரோமைசியே, கேனிடா யூட்டிலிசிஸ் இதெல்லாமும் சிங்கிள் செல் புரோட்டீனா எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. ஆல்கே தான் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல அதிகமான அமௌண்ட்ல எடுத்துக்கப்படுற சிங்கிள் செல் புரோட்டீன். அதில் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைருலினா தான் வந்து இருக்கிறதுலே அதிகமாக எடுத்துக்கப்படுது. நீங்கள் நார்மலாக இப்போ கூட போயிட்டு ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்பைருலினா டேப்லெட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். ஸோ ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் ஒரு 10 அபோவ்க்கு மேலே இருந்து இந்த ஸ்பைருலினா டேப்லெட்டை கண்டினியூஸாக வந்து இட் இஸ் பீங் ஆடட் ஆஸ் அ டயட்டரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபார் த அத்லெட், ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க. சில பேர் வந்து பேலன்ஸ்ட் டயட் எடுத்துக்க முடியாது, சில பேருக்கு வந்து மால் நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கும், டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது வந்து சப்ளிமெண்டரி டயட்டரிஸாக கொடுக்குறாங்க. அண்ட் குளோரலா வி ஆர் ஆல் அவேர் அபவுட் இட் பிகாஸ் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸே இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸை தே ஆர் டேக்கிங் இட் அப். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது, அங்கே வந்து ப்ராப்பர் டயட் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது நம்ம வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போகும்போது. ஸோ குளோரலா இஸ் பீயிங் ஆடட் அஸ் அ சப்ளிமெண்டரி dietary for the astronauts. So this is how the SCP that is spirulina வந்து இப்படி தான் வந்து ஆக்சுவலாக டேங்க்ஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும். this spirulina we are using the waste water. ஓகே, ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு நான் சொன்னேன். இதில் கிடைக்கிற இந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனை வந்து ஒன்று கேட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஃபீடாக கொடுக்குறாங்க, அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து அதை ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரெண்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுற விதம் வேற வேற இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேட்டலுக்கு வந்து ஃபீடா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு வேஸ்ட் வாட்டரை கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், எடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம அதுல வந்து நம்ம ஆல்கே வந்து வளர விடலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி சிப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, அதுல இருக்கிற வேஸ்ட் வாட்டர் எடுக்கலாம், அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் டூ இட். ஸோ அனிமல் மேன்யூஸ், சீவேஜஸ் இந்த மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர்ஸ் வேணா நம்ம எடுக்கலாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதுல வந்து இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிச்சா இருக்கும் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர்லாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் அப் அண்ட் இது வந்து நமக்கு டூயலி பெனிஃபிட் தான் சொல்வேன். ஏன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வரதை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வி ஆர் ஆடிங் இட் டு த லேக், பாண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்றதால வாட்டர் வந்து பொல்யூட் ஆயிடுது அண்ட் அதை சாப்பிட்ற நமக்கு நிறைய டிசீசஸ்லாம் வருது. ஸோ வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வேஸ்ட் பண்ணி வெளியில எடுத்துட்டு போயிட்டு அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டோட கலக்கிறத நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம். ரெண்டாவது அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் என்ன பண்றோம், யூஸ்ஃபுல்லாகவும் டர்ன் அப் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரெடியூசிங் த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெத்திலோஃபிலஸ் மெத்திலோட்ரோபஸ் அந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து 250 கிராம் அதை வளர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 25 tons ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த வெறும் 250 கிராம் இருக்கிற ஒரு மெத்திலோஃபிலஸ் மெத்திலோட்ரோபஸ் ஒரு வாட்டரில் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ரோ பண்ணீங்கன்னா 25 tons ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு கேட்டல்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் க்ரோயிங் தெம் வித் ஸ்டீராய்ட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு அதை வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸை வந்து ஃபோடராக நம்ம கேட்டல்ஸ்க்கு கொடுக்கும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் அஸ் வெல் அஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் வந்து தே ஆர் யூஸ்டு ஃபார் அ ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட். நான் சொல்லிட்டேன், ஜிம்முக்கு போகிறவங்கலேருந்து யாரெல்லாம் க்ரோ ஆகுறாங்களோ சில்ட்ரன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸாக நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ ஹெல்த்தியாக ஹேர் வேணும், ஸ்கின் வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு நல்ல ஃபீடிங் கேட்டல்ஸ் வளர்க்கணும், பேர்ட்ஸ், ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னா இந்த எஸ்சிபிஸை நம்ம அவங்களுக்கு ஃபோடராக கொடுக்கலாம். அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து அரோமா கேரியர்ஸ், இப்போ வந்து காஃபி ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வருது, அதே மாதிரி வந்து
சூப் பேக்கெட் அந்த மாதிரி நிறைய பேக்கெட்ஸ்ல வந்து அரோமாவை வந்து கேரி பண்றதுக்குன்னு சில ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் விட்டமின் கேரி பண்றதுக்கு அண்ட் நியூட்ரிட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் பேக்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து ஆட் அப் பண்றதுக்கு அண்ட் வந்து டயட்டி ரெசிபிஸ் கொடுக்கறதுக்கு பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கேருந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஆல் கன்வெர்ட்டிங் தெம் இன்டு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். ஸோ எந்த மாதிரியான வேஸ்ட்டை வேணாலும் நம்மளால சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் we can use a effective waste water treatment, okay, using this single cell protein. So this is where actually peoples are working with. So இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜியோட விங்கு. ஸோ நார்மலா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் பெருசா எந்த விதமான பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் பத்திலாம் கன்சர்ன் பண்றதில்ல. they are just working on it, okay, and they are deriving products. So that is a traditional biotechnology wing. மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜில நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. இங்க ஜீன் மேனிப்புலேஷன்ல ஆரம்பிச்சு புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் டெக்னிக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜின்னு இருக்கிற எல்லா ஹைஃபைடு டெக்னாலஜிஸையும் we are implementing into the old biotechnology process, and we are creating the products which are much more when compared to the ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை விட, அதோட வெரைட்டிஸை விட, அதோட நியூட்ரிட்டி குவாலிட்டியை விட we are getting more in the மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி. ஏன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோகால்ஸ், இங்கே யூஸ் பண்ணுற மெத்தடாலஜி ரொம்ப ஹைஃபைடான மெத்தடாலஜி. இங்கே வந்து யாரும் வந்து நேச்சுரலாக நடக்கிற மெத்தட்ஸ்க்கு பின்னாடி போகிறது கிடையாது. we are creating our own species, we are hybriding it, and we are making our own methodology of biotechnology. So this modern biotechnology, it is going to create up and it is going to rock up a lot of fields, and we are going to get many more products of it. In the conventional recombination technique தான் ஆக்சுவலா இந்த மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜில யூஸ் பண்றாங்க. what they are actually doing, they are taking up a gene just like that. ரொம்ப சிம்பிளா வாயில சொல்லிட்டு ஒரு குரோமோசோம் எடுக்கிறோம், ஒரு ஜீனை கட் பண்றோம், இதுல ஒரு வேற ஜீனை இனாகுலேட் பண்றோம், then we are putting it in a cell and make them to produce the products. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரா அந்த ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்டை விட they are well and advanced type. So இதுதான் வந்து conventional recombination. So using molecular scissors, we are deleting up the genes which we are not interested in, and we are adding the genes which we are interested in, and making the host to produce the product of our interest. So this is the key behind the modern biotechnology. இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா, இந்த டிஎன்ஏவோட நேச்சரை சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ we are calling it as a gene manipulation. we are manipulating நேச்சராகவே அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு அந்த மாதிரியான ஜெனட்டிக் சீக்வன்ஸ் கிடையாது. நம்மளோட டிசைட் ப்ராடக்ட்டுக்காக we are altering the genes, and that's why it is called as a gene manipulation technique. And we are transferring the specific gene of our interest from any other organism to any other organism. ஸோ எங்கேருந்து வேணா ஒரு ஈகோலைலேருந்து எடுத்து ஒரு ஜீன் எடுத்து we can add it to lactobacillus and make it to produce more amount of curd, or make it to produce greater amount of ethanol. So it's all about us, and we are just making up lot and lots of creative technique. ஸோ ஏன் டொமேட்டோ இப்படி தான் இருக்கணுமா, 2 நாள் அழுகி தான் போயிடணுமா, 10 நாள் டொமேட்டோ அப்படியே இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஆப்பிள் மாதிரி டொமேட்டோ பெருசாக காய்ச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி we are just thinking about, and we are doing all our creative works in this conventional recombination technology. So biological process has paved us a lot of ways to do our imagine and make our imagine come true. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பண்ற அளவுக்கு இந்த biological process are ready to do it. So that is behind the conventional recombination. Some of the techniques வந்து நான் இங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், like electroporation technique, gene gun, liposome mediated, chemical mediated transfer, micro injection. இதெல்லாம் இப்போதைக்கு அட்வான்ஸ்டா மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜில யூஸ் பண்ணக்கூடிய techniques. Okay, so all these techniques are just going to get up with some RDNA products. So அந்த RDNA products அவங்க எப்படி ரெடி பண்றாங்க, என்னெல்லாம் அந்த ஆர்டிஎன்ஏ ப்ராடக்ட்ஸ், அதை எப்படி வந்து மாலிகுலர் லெவல்ல செய்யறாங்க, இதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அடுத்து வரப்போற கிளாஸஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜி அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியரா இருக்காது. பிகாஸ் இங்க வந்து நம்ம டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்றதால இங்க வந்து சில விஷயங்களை வந்து we have to open up our mind to accept and imagine what they are actually doing in the
laboratory. கொஞ்சம் அசம்ஷன் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு லேப்குள்ள போயிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஒரு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி எப்படி பண்றாங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ யூ நீட் அ லிட்டில் இமேஜினேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி. அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்க இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ ஃபீல் லைக் நம்ம கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல பயோடெக்னாலஜிஸ்டா தான் ஆகணுன்ற அந்த ஒரு அசம்ஷனுக்கே முடிவுக்கே நீங்க வந்துருவீங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் லிஸ்ட். ஸோ சச் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல். அண்ட் இன்னைக்கு பயோடெக்னாலஜி தான் அந்த ஹைலி பெய்டு ஜாப் அப்படின்னு கேட்டினா பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் தான். இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு மாத்திரையில இருந்து ஆரம்பிச்சு சாப்பிட்ற ஃபுட்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே பயோடெக்னாலஜியோட விங் இருக்கு. ஸோ ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் விச் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் த டெய்லி லைஃப் ஆர் ஆல் ஹேவிங் தியர் ரூட் இன் த பயோடெக்னாலஜி. அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய இந்தியாவில் கொஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வச்சுக்கிட்டு we can able to provide the whole population with some amount of food provide பண்ண முடியுதுன்னா it's all because of the what is it, the mercy of biotechnology and the way it paved into the agro industries. So with this I wind up the session and we will see the steps involved in RDNA technology in session 2 and I'll meet you soon. Thank you all.